Michael and Carl's interpreting dialogues. Dialogue. Personal injury claim. Briefing. Chao Liang has come to the office of Adrian Turner, a lawyer working for Bates and Stuart, a law firm in Melbourne. Liang is making an inquiry about personal injury claims on behalf of one of his colleagues who has recently suffered an injury at work. End of briefing. Dialogue starts now. Hi, Chao Liang, is it? My name is Adrian Turner. I'd like to welcome you to Bates and Stuart on this sunny afternoon. Please take a seat. I can offer you tea, coffee, or juice, whatever you like. Obrigado, Sr. Turner. Apenas um pouco de água quente seria ótimo. Okay, what can I help you with today? Eu trabalho como soldador em Richmond, para uma empresa chamada Tip Top Wedding. A recepcionista me disse que você é especialista em alegações de danos pessoais, mas não conseguiu me responder diretamente sobre que tipo de lesões você pode reivindicar. Well, there are many. It can be a physical injury, such as a broken bone or loss of hearing or sight, or it might be a psychological trauma like anxiety disorder. What kind of problem do you have? Não sou eu, é minha colega de trabalho Injun. Ela começou a trabalhar como aprendiz em nosso workshop há cerca de um mês e eu a coloquei sob minha supervisão. Ela tem um talento real para a soldagem e tem boa atenção aos detalhes. No outro dia, meu chefe decidiu dar a ela sua primeira chance de soldagem a arco. E bem, você pode provavelmente não estar familiarizado com esse tipo de trabalho. É um pouco técnico. Resumindo, envolve a soldagem de duas peças de metal usando uma fonte de alimentação. Yes, arc welding. Yes, I've dealt with cases like that before. I know it can be very dangerous if proper safety precautions are not followed. Do go on. Sim, você está certo. Eu faço esse tipo de trabalho há 6 anos na Austrália e trabalho nessa oficina em particular nos últimos 3 anos. Eu já vi muito esses tipos de ferimentos. Você pode imaginar que há um grande risco de se queimar devido ao calor e às faíscas. Para nos proteger, usamos luvas pesadas de couro e jaquetas de proteção. Oh, yes, I know. So, what happened to your colleague? Let me guess. There was a problem with the helmet? I've heard stories of the faceplate getting cracks. If the helmet is damaged, the sparks can damage your eyes, right? Sim, está certo, mas não é tão simples assim. Na última quinta-feira, logo depois de ter terminado, recebi uma ligação do meu chefe. Ele disse que Nhan havia queimado suas mãos. Acontece que havia buracos em suas luvas. Eu não pude acreditar. Meu patrão idiota deu a ela um par de luvas esfarrapadas que deveriam ter sido jogadas fora meses atrás. Ontem à noite fui ao hospital para ver Yente. Ela estava chorando e suas mãos estavam todas enfaixadas. Ela me disse que sofreu queimaduras de 2º grau. Oh, that must have been a terrible ordeal for her. Did the doctor say if she would get permanent scarring as a result of the burns? Eles não sabem ainda. Por enquanto, ela está com muita dor. Eu gostaria de ter feito algo para avisá-la. O problema é que esta não é a primeira vez que isso aconteceu. Meu chefe,
Pode ter sido descuidado às vezes e ter se envolvido em vários outros acidentes no local de trabalho, mas este seria o primeiro sério. Eu sei que na Austrália você tem um sistema legal muito robusto e bem estabelecido. Eu não consigo parar de pensar se devo ou não ter chamado a polícia. Eu me senti muito mal com o que aconteceu com ela. Pobre menina. Well, you did the right thing in coming here and seeking legal advice, but first you should know that if someone has an accident at their workplace, it is not considered a crime per se, it's a tort, a civil wrong. It's a matter for the courts, in other words, not the police. Você quer dizer que Nhanji poderia processá-lo? Como funciona isso então? Well, usually you start off by lodging a personal injury claim, and this claim alleges that the injury you have suffered was caused by someone else's negligence. And there are various types of compensation claims, including work cover claims, insurance claims, lump sum payouts, and so on. Here's a leaflet with some more information. Maybe your interpreter could translate that later for you. Obrigado. Você sabe que encontrei os detalhes de seu contato do seu escritório de advocacia em um anúncio na TV. Lá diz que, em alguns casos, o cliente não precisa pagar taxas legais se você vencer a ação judicial. Isso é verdade? In many cases, yes, but there are a number of criteria that need to be looked at. And later on, we can have your colleague's case assessed to see if it qualifies for a no-win, no-pay arrangement. Entendo. E quanto tempo demora? In some cases, it can take up to 12 months to settle, so you may need to be patient. If your colleague wishes, she can make an appointment with us when she feels up to it. We can help her prepare her claim and arrange the appropriate medical assessments. It will be our job to negotiate her claim for compensation. End of dialogue.